Okay. So today we are going to discuss about Azure Virtual Network. So why we are starting with Azure Virtual Network? Enduku start చేస్తున్నాం. The major behind this one is whatever the application you are going to create as part of Azure or Azure DevOps. Okay. Azure గాని Azure DevOps లో మీరు ఏదన్నా డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఓకే సో దాని బ్యాక్ సైడ్ లో మీకు ఏముంటాయి అంటే వర్చువల్ మిషన్స్ ఉంటాయి, సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సర్వర్స్ అయినా ఉండొచ్చు, లేకపోతే మీకు క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ అయినా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద క్లస్టర్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఆర్ హౌ ద క్లస్టర్ ఈస్ వర్కింగ్, హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రొవిజన్, ఒక పాడ్ ఇంకో పాడ్ తో ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది, ఓకే, హౌ ద పాడ్ టు పాడ్ కమ్యూనికేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, లేకపోతే ఒక విఎం ఉంది మీకు ఎజూర్ లో అండ్ యూ హ్యావ్ అనదర్ విఎం విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ యువర్ ఆన్ ప్రిమైసెస్. ఆన్ ప్రిమైసెస్ అంటే మీ ఓన్ డేటా సెంటర్, మీ ఏ కంపెనీలో అయితే వర్క్ చేస్తున్నారో ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన డేటా సెంటర్ లో ఒక విఎం ఉంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఏ కనెక్టివిటీ బిట్వీన్ దీస్ టూ, మీకు నెట్వర్కింగ్ అనేది అవసరం. ఓకే, సో దాన్ని మనం ఎజూర్ లో మనం ఏమంటామంటే వి కాల్ దట్ వన్ యాజ్ ఎజూర్ వీనెట్. ఓకే, ఎజూర్ వీనెట్ అంటాం. ఓకే, ద టెర్మినాలజీ ఇన్ ఎజూర్ వి కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఎజూర్ వీనెట్. ఓకే, సో నౌ coming to what do you mean by a network? So already yesterday నేను చెప్పాను, so I'm just repeating again. Network is nothing but it is used in order to communicate between two different devices. Okay, మనకి two different devices ఉంటే ఆ two different devices మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరగాలి అంటే మనకి నెట్వర్క్ అనేది అవసరం. ఓకే, we need something called as network. ఓకే, సో నెట్వర్క్ ఉంటే సరిపోతుందా అంటే సరిపోదు. ఓకే, సో ఈ విఎంస్ కి ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ రెండు విఎంస్ అనేవి మాట్లాడుకుంటాయి. ఓకే, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ కమ్యూనికేటింగ్ బై యూజింగ్ దిస్ ఐపీ అడ్రస్. సో ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ లాజికల్ అడ్రస్ వేర్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై యువర్ వర్చువల్ మిషన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ లాజికల్ అడ్రస్. సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా ఈ రెండు విఎంస్ అనేవి మాట్లాడుకుంటాయి. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ టు Azure. Okay, coming to Azure, what we call that one as a VNet. So whenever you are creating a VNet, you will give something called as an IP range. Okay, IP range అని ఇస్తారు. So what do you mean by an IP range? IP range అంటే ఏం లేదంటే it is nothing but collection of IPs. Okay, collection of IPs ని మనం IP range అంటాం, లేకపోతే in the నెట్వర్కింగ్ టెర్మినాలజీ, నెట్వర్కింగ్ భాషలో మనం దీన్ని సిఐడిఆర్ అంటాం, క్లాస్లెస్ ఇంటర్ డొమైన్ రౌటింగ్. క్లాస్లెస్ ఇంటర్ డొమైన్ రౌటింగ్ అంటే ఈ రెండు ఐపీస్ మధ్యలో నెట్వర్కింగ్ అనే కమ్యూనికేషన్ అవ్వాలి అంటే ఈ విఎంస్ మధ్యలో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఐపీ అడ్రస్. సో ఐపీ రేంజ్ నేను ఏమంటానంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐపీస్ అంటాం. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ మీరు చూసుంటే ఎప్పుడైనా /32 అని రాస్తారు, లాస్ట్ లో /27 అని రాస్తారు, /26 రాస్తారు. సో ఈ /26 ఎందుకు రాస్తారంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ టెల్ యూ హౌ మెనీ ఐపీ అడ్రసెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యువర్ నెట్వర్క్. ఓకే, ఎన్ని ఐపీ అడ్రస్లు ఉన్నాయి అనేది ఈ స్లాష్ వాల్యూ చెప్తుంది. /32 ఉంటే మనకి ఒక ఐపీ ఉంటుంది, 26 అయితే 64 ఐపీ అడ్రసెస్, 27 అయితే 32 ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఐపీ రేంజ్ అన్న సిఐడిఆర్ అన్న ఒకటి. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ as నెట్వర్కింగ్ టెర్మినాలజీ. ఇది దాన్ని మనం కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐపీస్ అంటాం. ఓకే, కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐపీస్. సో దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ టు
VNet. So after VNet, we have something called as subnetwork. Okay, subnet. So what do you mean by a subnet? So subnet అనేది ఏంటంటే, it is something like we are dividing a network into smaller pieces. Okay, ఒక పెద్ద నెట్వర్క్ ని తీసుకొని మనం దాన్ని స్మాలర్ పీసెస్ గా డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో హౌ వీఆర్ డివైడింగ్? సపోజ్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉందండి, 192.168.1.0/24 ఉంది. సో నేను దీన్ని ఏం చేస్తానంటే /26 గా /26 గా /26 గా /26 గా డివైడ్ చేస్తా. సో నేను ఎందుకు డివైడ్ చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ డివైడింగ్ దిస్ నెట్వర్క్ ఇంటూ స్మాలర్ పీసెస్? సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్? సో దానికి యూసేజ్ ఏంటంటే, ఐపీ అనేది వేస్టేజ్ అవ్వకుండా చూడటం కోసం మనం సబ్నెట్ అనేది చేస్తాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ ఐపీ అడ్రస్, what we will do, we will create a subnet. And the other one is efficient usage of IPs. Efficient usage of IPs. IPs ni efficient గా యూజ్ చేసుకోవటానికి. అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మీ ఆర్గనైజేషన్ లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ అప్లికేషన్, ఓకే, మీకు ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. ఓకే, సో ఆ అప్లికేషన్ లో ఇంటర్నెట్ ఫేసింగ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇంట్రానెట్ అంటే ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, డేటాబేస్ ఉంది. ఓకే, అండ్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఇంకా డేటాబేస్, ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్, ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్. సో ప్రస్తుతానికి ఇవి ఉన్నాయి అనుకుందాం. అండ్ స్టోరేజ్ డివైసెస్. ఓకే, స్టోరేజ్ డివైసెస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, అండ్ యూ హ్యావ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ రిలేటెడ్ టు దీస్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, ఎల్బీస్ ఉన్నాయి. సో నేను ఏం చేస్తానంటే అన్ని అప్లికేషన్స్ ని తీసుకొని వెళ్ళి ఒకే నెట్వర్క్ లో పెట్టకుండా నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ అన్నిటికీ ఐసోలేషన్ అనేది క్రియేట్ చేయడం కోసం, అంటే ఇండిపెండెంట్ గా వర్క్ చేయడం కోసం నేను సబ్నెట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. సో ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు దీనికి ఉన్న ఐపీ అడ్రసెస్, సపోజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ ఇంటర్నెట్, సపోజ్ ఇంటర్నెట్ ఉందండి. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఇంటర్నెట్ టు స్పీక్ విత్ మై డేటాబేస్, మై ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్, నేనేం చేయాలి? నేను సపరేట్ రూల్స్ రాసుకోవాలి. రైట్, ఐ నీడ్ టు రైట్ ఏ సపరేట్ రూల్స్ సో దట్ ఇంటర్నెట్ ట్రాఫిక్ షుడ్ కమ్ ఓన్లీ టు పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రసెస్. ఓకే, పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్లకే నాకు ట్రాఫిక్ రావటం కోసం. ట్రాఫిక్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు google.com కి మీరు వెళ్తున్నారు. సో వాట్ వి కాల్ దట్ వన్? whenever we are requesting from our local laptop to Google website, what we are doing, we are sending the traffic ante request. Okay, request send chestunnam and we are getting the response from that server. Okay, so మనం ఇప్పుడు ఈ సబ్నెట్ అనేది ఎందుకు చేస్తామంటే ఎఫిషియెంట్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది యూజ్ చేసుకోవటం కోసం, అండ్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది వేస్టేజ్ అవ్వకుండా ఉండటం కోసం మనం సబ్నెట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ నెట్వర్క్. ఓకే, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా అండి నెట్వర్క్ అండ్ సబ్ నెట్వర్క్ లో? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఇక్కడ నెట్వర్క్ అంటే ఇంటర్నెట్ అని అనుకోవచ్చా అండి? నెట్వర్క్ అంటే ఇంటర్నెట్ కాదండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇంటర్నెట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంటర్నెట్, ఇట్ ఈస్ LAN. So whenever we are talking about a VNet, it is nothing but your LAN, local area network within your organization. VNet ని మనం ఒక LAN అనుకోవచ్చు. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? సో నెట్వర్క్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ రేంజ్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రసెస్, అండ్ కమింగ్ టు సబ్నెట్, సబ్నెట్ అంటే పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఐపీ రేంజ్. ఓకే, దీంట్లో పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసే దాన్ని మనం
subnet antam. Okay. Now coming to the third one. Third one, we called it as routes. So what do you mean by routes? Routes ante enti? Routes ante endante, suppose this is my application which I have created in my Azure. This is my application VM. Okay, this is my application VM. And if you want to talk to my database, okay, if this application want to talk to my database, or ఇది ఒక కనెక్షన్. ఓకే, ఇది ఒక కనెక్షన్. అండ్ అదే అప్లికేషన్, if this application want to talk to internet, okay, if this want to talk to internet కి application ఎందుకు, why it required internet? Because in order to download some security patches or to get some update to your packages, అంటే HTTPD application ఉంది మీకు. Okay, you have HTTPD application. Okay, in order to, one second, let me remove this one. Okay, so why we use internet? Because of for security purpose, security patches install చేయడం కోసం, or suppose HTTPD మీ దాంట్లో వర్క్ అవుతుంటే ఇలాంటివన్నీ మనం అప్గ్రేడ్ చేసుకోవటానికి మనం ఇంటర్నెట్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఈ VM కి ఎలా తెలుస్తుంది దట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో టు ఇంటర్నెట్, వేర్ ఐ నీడ్ టు గో అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? సారీ, వేర్ ఐ నీడ్ టు గో అంటే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి. సో ఈ అప్లికేషన్ VM కి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని చెప్పేదే ఈ రౌట్స్. ఓకే, ఇట్ విల్ టెల్ ద డైరెక్షన్ టు యువర్ VM that if you want to go to internet, you need to go to this IP address. And if you want to go to your database, you need to go to this IP address. So ఏదైతే ఇక్కడ IP address అనేది నేను మాట్లాడుతున్నానో దాన్ని మనం నెట్వర్కింగ్ టెర్మినాలజీలో వాట్ we called it as నెక్స్ట్ హాప్. అంటే నెక్స్ట్ ఏ IP address కి వెళ్తే నేను నా డెస్టినేషన్ అనే దానికి రీచ్ అవుతా. ఓకే, so if where I need to go in order to reach my destination, దాన్ని మనం రౌట్స్ అంటాం. ఓకే, సో వేర్ యూ వాంట్ టు గో. అర్థమైందా అండి రౌట్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో రౌట్స్ అంటే అర్థమైందా అండి? సింపుల్ గా నేను రాస్తాను స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ. రౌట్స్ will define the path to reach your destination. Okay, routes ఏం చేస్తుంది, ఏం డిఫైన్ చేస్తుంది? ఇట్ విల్ డిఫైన్ ద పాత్ టు రీచ్ యువర్ డెస్టినేషన్. ఓకే, క్లియరా అండి? ఇది క్లియర్ నౌ? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఓకే, సో నౌ coming to the next one, coming to the next concept is the next one is, what do you mean by internet gateway? Internet gateway ante indi, and what do you mean by NAT gateway? Okay, so what do you mean by internet gateway and what do you mean by a NAT gate? Okay, so now let us take an example. Okay, let us take one example. So this is my application VM where it has been installed on my Azure. Okay, this is my application VM. Now there are two different scenarios. Suppose if this application VM is publicly exposed. Okay, public గా ఈ అప్లికేషన్ అనేది వాడుకుంటున్నాను నేను. Okay, and there is another application where I am using this application internal to my application, internal to my organization. Okay, so simple గా చెప్పాలంటే in your organization, one second,
in your organization, if you have two different applications, which is talking to internet, which is internal. It is not internet, it is internal. Okay. తెలియకాదంటే దీనికి కావాలి అది లేదు కదా అదే Sorry, it is internal application. Okay, it is internal application and it is internet application. Okay. So now, where you will use internet gateway and where you will use NAT gateway. So for any application, if you have public IP address, it will go and talk directly to your internet gateway. Okay. ఒక అప్లికేషన్ కి ఒక పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటే అది డైరెక్ట్ గా ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి వెళ్ళి మాట్లాడుతుంది. ఓకే. అండ్ కమింగ్ టు internal application, if that is an internal application, what it will do, first it will go and talk to NAT gateway. First adilli NAT gateway to matladi, then this NAT gateway will talk to your internet gateway, and then your traffic will be routed to your internet. Okay, clear andi? So ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్ అయితే నాట్ గేట్వేతో మాట్లాడుతుంది, పబ్లిక్ విఎం అయితే అది ఇంటర్నెట్ గేట్వేతో మాట్లాడుతుంది. దట్ ఈస్ వన్ డిఫరెన్స్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే పబ్లిక్ సబ్నెట్ అయితే ఇట్ విల్ టాక్ టు ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఏ ప్రైవేట్ సబ్నెట్, దట్ విల్ టాక్ టు నాట్ గేట్వే. ఓకే, క్లియర్? Okay, so now, and what is the other difference? Other difference ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ గేట్వే మాట్లాడేటప్పుడు ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ద డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ బోత్ ద సైడ్స్. ఓకే, అంటే ఇంటర్నెట్ నుంచి ట్రాఫిక్ అనేది ఇనిషియేట్ అవ్వచ్చు మీ అప్లికేషన్ కి. దట్ మీన్స్ లైక్ దిస్ అండ్ లైక్ దిస్, బోత్ ద వేస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. బట్ coming to NAT gateway, it is only unidirectional. Okay, it is only unidirectional, whereas internet gateway is a bidirectional. Okay, it is a bidirectional. So what is the best example is our local laptop. Okay, దట్ ఈస్ అవర్ లోకల్ ల్యాప్టాప్. సో మనకి ఒక పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుందండి. మన ల్యాప్టాప్ కి ఒక పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు మై పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్, యూ కెనాట్ యాక్సెస్ ఇట్ బికాస్ దట్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్ ఏ NAT ఐపీ అడ్రస్, నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేషన్ ఐపీ అడ్రస్. అంటే ఇంటర్నెట్ నుంచి ఏదైనా ట్రాఫిక్ నాట్ గేట్వే యొక్క పబ్లిక్ ఐపీకి వస్తే అది ప్యాకెట్ అనేది డ్రాప్ చేస్తుంది. సో వై ఇట్ విల్ డూ దట్ వి విల్ సీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే అండ్ నాట్ గేట్వే. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? Okay, questions in Levandi. Okay, now the next concept is the fifth concept is VPC peering. Okay, so VPC peering. So now what do you mean by a VPC peering? VPC peering అంటే ఏం లేదండి, ఒక 2 different virtual networks. Okay,
రెండు నెట్వర్క్స్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరగాలి అంటే what we need to do is we need to create something called as VPC peering. Okay, VNet కి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరగాలి అంటే if you want to have a communication between two different VNets, what we need to do is we need to create something called as peering. Okay, so peering అనేది రెండు, సో దట్ ఈస్ వాట్. ఓకే, వీనెట్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరగాలి అంటే పీరింగ్ అనేది వాడతాం. నౌ పీరింగ్ లో ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉందండి. సో వీ హ్యావ్ వన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ VPC peering ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ట్రాన్సిటివ్. సో దాన్ని మనం ఏమన్నామంటే నాన్ ట్రాన్సిటివ్ ఇన్ నేచర్. So what do you mean by non-transitive in nature? Okay. Suppose now if you have three different networks, okay, network A, network B, and network C. Okay. So now if you have connected like this, okay, మీరు ఇప్పుడు ఇలా కనెక్ట్ చేశారు. Sorry. Now you have connected network A, network B, and network C. Okay. Now you have connected A to B, A to C. Okay. Now you have not connected from B to C. అంటే ఈ కనెక్షన్ అనేది లేదు. Okay. Now this connection is not created. ఓకే, B2C అనే కనెక్షన్ అనేది లేదు, నాట్ క్రియేటెడ్. ఏమవుతుందంటే ఏ నుంచి బి నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఏ నుంచి సి నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. కనెక్టివిటీ ఉంది. సో బి టు ఏ ఉంది, ఏ టు సి ఉంది, బి టు సి కూడా నెట్వర్క్ అనేది వెళ్తుంది. కానీ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ఏవైతే రౌట్స్ అనేవి, సో వాట్ ఎవర్ ద డైరెక్షన్ బి హ్యాస్, ఇట్ విల్ నాట్ ఫార్వర్డెడ్ టు నెట్వర్క్ ఏ. ఓకే, ఇక్కడ ఏవైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నెట్వర్క్ ఏకి వెళ్ళదు. ఓకే, ఓకే. సో నౌ సో అప్పుడు ఈ రెండింటికి కమ్యూనికేషన్ జరగాలి అంటే ఏం చేయాలంటే మీరు ఇంకో ఒక కొత్త VPC పీరింగ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, VPC పీరింగ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి అంటే దీని అర్థం ఏంటి, 3 VPCలు ఉంటే 3 VPC పీరింగ్స్ క్రియేట్ చేయాలి. అవే 50 VPCలు ఉంటే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 3 different VPCs, you need to have 3 different connections. So that is easy to manage. But అదే మనకి 50 VPCs ఉంటే how you will manage? So అప్పుడు how we will manage is by using another resource or another option which we call it as VPN. Okay, so by using VPN, whatever the disadvantage we have in VPC peering, we can eliminate that one in VPN. Okay, so this we will see later. So let us do some practical. Okay, so now what I will do, I will show you how to create a virtual network, how to create a subnet, how to define a routes, and how exactly internet gateway and NAT gateway works. Okay, so give me just a second. So let me go to portal.azure.com. Okay, portal.azure.com అనేది ఒక వెబ్సైట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఏ, సో మీరు ఫ్రీ ట్రయల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకే, సో యూ కెన్ గో అండ్ క్రియేట్ యువర్ ఫ్రీ ట్రయల్ అకౌంట్. సో okay, so now first what we need to do,
whenever you are going and creating anything on Azure, the first thing what you need to create is something called as resource group. So first thing you need to go and create a resource group, which we have discussed in our first class, is nothing but resource group ante endante it is a logical separation of your of your resources. Okay, logical separation of your resources ni manam resource group antam. Okay, so where we are creating our resources, something like a folder. Okay, it is something like a folder. So now what I will do, first of all I will go and create a resource group. Okay, resource group అనేది నేను క్రియేట్ చేస్తానండి. Okay, so now what, one second, let me delete this one before I go to any other thing. Okay, so let us wait for some time to okay, so let us go and see how to create a resource group. So resource group lo em undavandi, you need to give the name of your resource group. So what I will say, Azure demo is my resource group. Okay, in which region I'm going to create, you can select any of your region. So nene jasta I will go and create in Central India. Okay, so Asia Pacific, Central India. Okay, which is nearer to me. Okay, click on tags. So tags ante em ledu, so what I can tell you, environment is dev. Okay, so ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ అనేది డెవ్ కి సంబంధించిందని చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, click on review and create. Once it is validated, you can go and click on create a resource group. Okay, so I have created my resource group. So the next step what we need to do is we need to create a virtual network. Okay, virtual network. So now you go to the browser and click on go back, and here you can click on create a resource. Here you can type vnet. Okay, so it is not showing here. Okay, let me go back, and here let me type virtual network. Okay, virtual network. So here now what I'm doing, నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నేను ఒక నెట్వర్క్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో నెట్వర్క్ క్రియేషన్ లో సో వాట్ ఐఎమ్ గివింగ్ my first network. Okay, this is my first network, and I'm going to create in my Central India. Okay, so now click on next. So ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుందంటే virtual network encryption, Azure Bastion, Firewall. So I'm keeping everything as default for now. So I'm going with single default subnet. So subnet అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఇది ఒక పెద్ద నెట్వర్క్, అంటే దాంట్లో 65,000 ఐపీ అడ్రస్లు ఉన్నాయి. ఓకే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఇస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ నెట్వర్క్, నేను ఏం చేశానంటే ఒక సబ్ నెట్వర్క్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ ఏ సబ్నెట్, అండ్ ఆటోమేటికల్ గా మీకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అన్ని అవే ఇస్తుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ good enough to create your own, you can do that as well. Okay, so నేను ఇక్కడ default 2 ఇవ్వకుండా app subnet, okay, app subnet అనేది ఇచ్చాను. Okay, click on add. After that I'm just clicking on next, create. Okay, so now what we have done, we have went and seen how to create a virtual network and how we have created a sub network. Okay, so ఇది చూసాం. Now what we are going to do is we are going to understand how to create a route. Okay, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా అండి? రమ్య, ఎనీ క్వశ్చన్స్ you have? No, sir.
Okay. So now let us go and see how to create a route. Okay. So before we go and create a route, what I will do, I will just create you a virtual machine. ఈ సబ్నెట్ లో నేను ఒక సర్వర్ ని క్రియేట్ చేస్తా. ఓకే, సో నేనేం చేస్తా, ఐ విల్ గో టు వర్చువల్ మిషన్స్, go and click on create a virtual machine. ఎందుకంటే బిఫోర్ ఐ గో అండ్ క్రియేట్ ఏ రౌట్ టేబుల్, బై డిఫాల్ట్ కొన్ని రౌట్స్ అనేవి ఆల్రెడీ ఉంటాయి వెన్ ఎవర్ వి క్రియేట్ ఏ రిసోర్స్. ఓకే, సో ఐ విల్ బి సెలెక్టింగ్ my Azure demo. I will be giving VM1 Central India availability zone, no infrastructure redundancy, standard image. So I'm going to create my Red Hat. Okay, so this is my size. So I will be reducing my size to 1 CPU, 1 GB. Okay, so I'm going to use my name and password. Okay, and I am allowing the ports. Ivi mana chuddam. So this we will see later. Okay, so next this. So I'm not going to change anything. I'm going to click on standard. Next, networking. So I'm going to create one public IP address. Management, I'm not going to change anything. Advanced, review and create. So once the validation is passed, click on create. So it is creating the VM create chestundante ayin tarvata. Meanwhile, what I'm going to do, I'm changing some network firewall. Okay, network firewall అనేది నేను చేంజ్ చేస్తున్నా. Okay, so I'm creating one rule here. ఇది ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నానంటే, in order to access our VM, I am creating a network security group. Network security group అంటే ఏంటంటే, ఎనర్జీ అనేది ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ ఏ ఫైర్ వాల్. ఓకే, అది ఒక ఫైర్ వాల్ అండి. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు go to the resources. Okay, so now give me 1 second. Give me just a second. One second, Andy. So ikkada, so what we have is, whenever we go to network interface, you can see by default there are already these many routes which have been already created. Okay, చూడండి, by default internet gateway ki traffic అనేది already enable అయ్యి ఉంది. So where you need to go in your VM, you need to go to your network interface, and ఆ network interfaces లో help కి వెళ్ళి effective route అనే దాంట్లో you can able to see your routes. Okay, so this is one type of routes. ఇంకా మీకు కస్టమ్ రౌట్స్ కావాలనుకోండి, సో యూ కెన్ గో అండ్ క్లిక్ ఆన్ రౌట్స్ అండ్ యూ విల్ గెట్ సంథింగ్ కాల్డ్ as route tables. Okay, so ikkada, so we are not going to create anything right now, but I am going to show you how we will create Azure demo region
I will say custom route. Okay. And propagate. Yes. Next tag. Then in the game env. And it is related to dev. Okay. Click on next. So now click on create. ఎప్పుడైతే మీరు ఈ రౌట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారో ద నెక్స్ట్ స్టెప్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ యూ నీడ్ టు అటాచ్ దిస్ రౌట్ టేబుల్ టు యువర్ సబ్నెట్. ఏదైతే సబ్నెట్ అనేది మీరు క్రియేట్ చేశారో ఆ సబ్నెట్ లో మీరు దీన్ని తీసుకెళ్లి మీరు యాడ్ చేయాలి. ఓకే. సో వన్స్ ఇట్ ఇస్ క్రియేటెడ్ క్లిక్ ఆన్ గో టు రిసోర్స్, గో టు సెట్టింగ్స్, గో టు సబ్నెట్స్ and you need to associate your subnets here. So click on associate. One second. So why it is not? Why it is not showing us the route? Let me go to overview. Okay. ఇది తప్పు లొకేషన్ లో క్రియేట్ అయిందండి. ఓకే. సో నౌ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు డిలీట్ దిస్ వన్ అండ్ let us go to routes again. Okay. Route table. So click on create. So click on Azure demo. It should be Central India. Okay. Central India. Click on name. Custom route. Okay. Click on next. env dev. Click on next. Create. Okay. So once it is created, click on go to resource, go to subnets now, click on associate. Now you can get your network. Okay. So we need to make sure that whatever the resources you are creating, that should be in the same region. Okay. So I'm selecting that one. So I have two different route tables. What I'm going to do, I'm going to attach it to my default subnet. Click on OK. So once you click on OK, it will get saved into my route. So now what you can do, you can click on add a route. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే just give test a route. Okay. Destination IP address. సో ఇక్కడ మీకు నెక్స్ట్ హాప్ అడ్రస్ చూడండి. వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్వే, వర్చువల్ నెట్వర్క్, ఇంటర్నెట్, వర్చువల్ అప్లయన్స్, నన్. సో వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్వే అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే VPN అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ రౌట్ లో యూజ్ చేస్తాం. సో వర్చువల్ ప్రైవేట్ గేట్వే, వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్వే. ఓకే. గేట్వే అనేది మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే 2 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో యూజ్ చేస్తాం మనం, VPN కి ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ రౌట్ కి. సో వి విల్ డిస్కస్ దిస్ వన్ లేటర్. ఓకే. వర్చువల్ అప్లయన్స్ అంటే ఏంటంటే, సో వేర్ వి యూజ్ దిస్ వర్చువల్ అప్లయన్స్ ఇస్ whenever we are using something called as network firewall. ఓకే. నెట్వర్క్ ఫైర్వాల్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మోస్ట్లీ మనం వర్చువల్ అప్లయన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో వర్చువల్ నెట్వర్క్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సెండ్ ఆల్ మై ట్రాఫిక్ ఫ్రమ్ వన్ వీనెట్ టు అనదర్ వీనెట్, అప్పుడు మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. సో దీంట్లో డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయండి. ఇంటర్నెట్ కి ట్రాఫిక్ వెళ్ళాలి అంటే వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు అటాచ్ 0.0/0. okay. So I'm not going to do that one right now. So this is what about today, whatever we have discussed, that is about that. Okay. Routes, subnet and network.
So in the next class, we will go and understand how this internet gateway, NAT gateway differs and how a VPC peering will be done. Okay. So that's all for today. So we will continue in our next class. Okay.